We'll take you live to Sokoto State, where the People's Democratic Party is holding a presidential rally for its candidate Atiku Abubakar and his running mate Ifeanyi Okowa. Please stay with us. Manifest in the coming days after the elections. We commit this program into your hands and we ask that you take preeminence for that. In Jesus' mighty name we pray. Your Excellencies, distinguished Nigerians, may we now call this campaign to order by inviting the National Director of Publicity to set the protocol for the day. Cheers. Shugaban kasa na Madisambo da mataimakin shugaban kasa na gobe da chairman gwamnan na Nigeria gaba daya. Jama'a mata matasa dukanku muna maku barka da assalamu alaikum. Yanzu za mu kira ban jam'iyya na Sokoto Honorable Bello Barayo ya kawo mana welcome address. Maraba, sir. PDP! Jama'a yanzu shugaban jama'iyyar PDP na jihar Sokoto, Honorable Bello Aliyu Gwarayo zai yi mana jawabin maraba. Honorable Bello Aliyu Gwarayo, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. PDP! PDP! Nigeria! Sokoto! Allah ya ba mu nasara. Mai girma shugaban jam'iyya na PDP na Najeriya Dr. Ayoce Ayu, ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP Alhaji Abubakar Atiku, gwamnoninmu da sun halarci wannan taro, manyan baƙi, matasa, maza da mata, 'yan jarida, assalamu alaikum. Alhamdulillahi, yau birnin Shehu muna cike da farin ciki na karɓar mayan baƙinmu da sun ka zo wajen kamfen na takara na shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan jiha. Muna musu barka da zuwa wannan taro. Muna roƙon Allah ya sa a yi wannan taro lafiya, a ƙare lafiya, ko muna roƙon Allah shi ba mu nasara daga sama a ƙasa. Muna godiya ƙwarai da gaske. Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode. PDP! Banjima PDP! Nigeria! Sokoto! Yanzu zan kira ɗan uwana Ladan Salihu domin ya kira mai jawabi na gaba. Alai Ladan Salihu bismillah. PDP! Nigeria! To jama'a a saurari jawabi daga bakin tsohon gwamna na jihar Kebbi, Sanata Muhammad Adamu Alero. To kafin wannan jama'a ina roƙonku waɗanda kuke sama nan inda muke gabatarwa da Allah waɗanda ba su da kati kuma ba su da abin yi gwargwadon hali da Allah ya hakuri a sauka, saboda wannan sarari bai iya ɗaukan nauyin jama'a kamar yadda aka tanada kuma yadda aka ƙayyade jama'ar da ke kai yanzu ta yi yawa. Waɗanda
suke da Allah gefe nan da Allah yan uwa a yi sauka a yi kokari a sauka waɗanda kuka yi jawabai kuma ku sauka. To jama'a, Senator Muhammad Adamu Allere gashi nan taye bayan ya yi magana naku Sokoto sak yana nan shi ma tafe garkuwa Alhaji Attahiru Alhaji Attahiru Babarawa Alhaji Attahiru Babarawa to gana ku kuma sanata Adamu Allero gana ku sanata Adamu Allero ga Babarawa ga Allero ga Babarawa ga Allero wanda ya rage yanzu da yardan Allah za ku ji jawabi kamar yadda na muku bayani daga bakin uba shugaba ba ma a Kebbi kawai ba a matsayin ɗan siyasa a Najeriya sanata Muhammad Adamu Allero wanda zai muku jawabi ɗan kalilan. Shugaban kasar mu na gobe insha Allah wazir Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da mataimakin shi gwamna kowa mataimakin shugaban kasa da Alhaji Muhammadu Sambo shugaban Presidential Campaign Council gwamna Emmanuel Odo Director General na Presidential Campaign Organization gwamnan jihar Sokoto kuma chairman na Governors Forum da kuma PDP Governors Forum gwamnoni ne a tare da mu gaba daya sauran jama'a na madara national chairman na jam'iyyar PDP Dr. Yace Rayu sauran jihar Sokoto gaba daya assalamu alaikum. Alhamdulillah yau ga mu Allah ya kama jihar Sokoto mun zo da ɗan takarar mu Alhaji Atiku Abubakar Waziri Adamawa kan matsayin shugaban ƙasa. Idan kun zaɓi Alhaji Atiku Abubakar a matsayin shugaban ƙasa, insha Allah za a samu mafita kamar matsalar tsaro da ke damun Najeriya yanzu. Sannan kowa ne wannan bawa Allah ya ce ne ya ba shi rajin ya taba makamai da dama kuma yana daga abin da aka ce ba capacity. Idan an zaɓe shi wannan matsalar tsaro da muke samu ta addabi arewacin Najeriya gaba ɗaya insha Allah za a kawo kanta ƙarshenta. Sannan abu na biyu muna magana aikin noma jiya Sokoto kowa sun cewa jiya ce wanda kan dogara kwarai kan aikin noma amma babu taimako ga talakawa musamman kayan aikin noma takin zamani motoci maganin kwari to insha Allah in kun zaɓi Alhaji Atiku Abubakar wannan ya noma za a samu tallafi kuma da kamata sanin duk abin da ake noma ba sai ɗauka ake wata ba. Sannan ya yi alƙawarin cewa za a
faced with very serious security challenges. We need somebody who has the experience, who has the capacity, who has the know-how to overcome our security challenges. Already he has identified the lack of personnel as the main problem facing security challenges in Nigeria. Both the army, the police, and the armed forces generally, we don't have up to 1.2 million personnel. We need close to about 3 million personnel equal to overcome the security challenges. In agriculture, we have said that lack of provision of in time is one of the main problems facing agricultural production in Nigeria. Alhaji Atiku Abubakar has promised to boost agricultural production by ensuring that agric machinery are provided to our farmers at affordable prices. I know Sokoto has a border with the Republic. He has promised to open our borders provided there is legitimate trade. I know right now the Ghana border is closed, and we normally get imports from other countries, and there is no reason why this border should remain closed as long as legitimate trade is allowed. So I would urge all of you to come out en masse and vote for Alhaji Atiku Abubakar as your president down 15th of February this year. Nigeria! Allah ba mu sa'a. To jama'a ku tafawa Alhaji kuma distinguished senator Adamu Allero. To jama'a kamar yadda muka yi bayani, daular Usmaniya ta yi kira, Sokoto ta ce na'am, Najeriya ta amsa, haka ne? To yanzu za mu saurari jawabi daga bakin uban ƙasa a jihar Sokoto, jigo a siyasar Najeriya, kuma tsohon gwamna a wannan jiha mai daraja, mai albarka, garkuwan Sokoto, Alhaji Attahiru Bafarawa. Alhaji Attahiru garkuwa na kwarai. Garkuwa ya tsare, ya kiyaye, ya raka, sai an kirga sai an kawo. Jama'a ga garkuwa ga Atiku, Najeriya! Sokoto fa! To, jama'a a saurari garkuwar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. godiya ta tabbata ga madaukakin sarki ubangijin mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa insha Allah, mai girma shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya, mai girma mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa kuma gwamnan Delta, da sauran gwamnonin da annan masu ci da waɗanda a tsohi ilimi. Alhamdulillahi, wannan taro da aka zo, waziri ba ya zo kamfen ba ne, waziri ya zo gida ne shi zumunci. Kamar da aka sani, bayan wani godiya ga Ubangiji wanda madaukakin sarki, ya kamata mu gode ma gwamnanmu Honorable Amin Tambuwal,
kamar da aka sani mu Sokoto abin da su arewa ta ci gaba Najeriya ta ci gaba godiya da muke so a wa gwamnan mu ba mu ɗauki mulki rai ko mutuwa ba abin da muka ɗauka mi zai ci da ƙasar mu gaba lokacin da suka hito muka ga babban yaya na yi wazirin Adamawa shi ya kamata mu ba gwamnan mu ya ga cincinta haka ya jaye masa daga mu haɗa kawunan mu canci kanmu da kanmu don haka ya kamata a gode mashi godiya ta biyu mu gode ma waziri ko godiya ta uku mu gode ma waziri da yake shi ɗa ne kuma yana ɗa ne in kun lura da inda ya hita bayan an shi wannan makamin na takara sai ya ce to Aminu ya zama sarkin yakin neman zaɓensa bai tsaya nan ba yau waziri kwanan shi kusan 4 Sokoto ba inda ya yi haka sai nan saboda haka muna godiya ga waziri da ya yi mana wannan karamci kuma kamar da na faɗa gwamnatin wazirai ce abinda nake da gwamnatin waziri ko wacce jiha waziri na da wakili wanda zai wakilce shi ya kai sako na gare shi kukan talakawa ba zai zauna ba ya kasance bai da hulɗa tsakanin ku da shi mun zo mu gode ma Sokotawa ga irin ruwan ba da suke bamu da mutuntawa suke mana shi yasa muke samun karfi da cin masu albasa ko suna kan ko ba su muna godiya kwanan da ku Sokoto mun gode Allah ya bar zumunci muna fatan idan zaɓe ya zo shi da wata
akwai shugaban su nan tafe distinguished senator Philip Aduda, shugaban minority wato ana nufin waɗanda suke da matsakaicin ƙarfi amma likafa za ta ja gaba. Senator Philip Aduda. Muna godiya za mu dau abu na gaba za mu gayyaci babban banki a da tsohon kwamishina tsohon sakataren gwamnatin jihar Sokoto a gobe insha Rahman gwamna a jihar Sokoto Malam Sa'idu Umar Ugwandoma mutaba masu marwala. Ladies and gentlemen, may I now invite the gubernatorial candidate of the PDP in Sokoto State, Madam Sa'idu Umar Ugwandoma, to come in together with this running group. If you're ready, let's all understand. Yeah.
za mu miƙa sabuwa ga uban doma Alhaji Sa'idu Umar, Your Excellency Isha Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mai girma ubanmu kuma jagoranmu abin alfaharinmu tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarmu kuma shugaban ƙasa na gobe in Allah ya yarda kuma wa ma zalika alallahi bi aziz. His Excellency Atiku Abubakar, CCO mai girma gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, Mutawallin Sokoto, CFR. Ba zan manta ba a yi haƙuri da shugabanmu Olatubosun. The Giginya Stadium in Sokoto, where scores of persons have actually thronged here to receive the PDP candidate Atiku Abubakar, and I'm going to be joined in a bit by the Executive Governor of Sokoto State, Governor Aminu Tambuwal. Good afternoon, Mr. Governor. Good afternoon, sir. It is a seat of the caliphate, and from what we see, Sokoto is resonating for the PDP. What are your thoughts about the chances of your party exactly 25 days to the big election? It is very clear that Sokoto people have decided to go with the PDP. And by the grace of God, we shall deliver all our candidates here in Sokoto State and give overwhelming support and vote to Waziri Atiku Abubakar, Waziri Adamawa. So with about 24 to 25 days left to the election, there's been a lot of thought about reconciliation with the G5 governors. Are there chances of your candidate calling back Wike and his faction just some days before the election? It's ongoing. We are not relenting. By the grace of God, before the elections, we would have reconciled ourselves and win the election convincingly. So we see that Najatu Mohammed, who was a former APC director, campaign director to Bola Ahmed Tinubu, is back, and she's, been spitting fire, on the opposition candidate. Now tell us a little more about what the PDP is doing concerning, what the PDP thinks about Najatu, coming into the Atiku campaign side at this time. Najatu is an incredible mobilizer, and she is forthright. She speaks her mind, and she follows her mind, and she's almost all the time very objective in her assessment. So we're very proud of having her, and we believe that she is giving our campaign a lot of value, and many more people are getting convinced by her argument on why they should support Atiku Abubakar as the preferred candidate for 2023 general elections. Thank
Thank you so much, Mr. Governor. And that was, thank you. And that was Governor Aminu Tambuwal, the Executive Governor of Sokoto State, as well as the Director General of the PDP Presidential Campaign Council. And of course, the PDP campaign train is in Sokoto with Kano tomorrow, Jigawa State on Thursday, and of course, Enugu on Saturday. According to the schedule, the PDP campaign should be rounding off on the 15th of February, just about 9 days before the February 25th elections. We bring you more details. More of the live coverage continues just as I take my leave. Gratitude to our people, the people of Sokoto State, the seat of the Caliphate. What is being done this afternoon is clearly demonstrating that Sokoto people are fed up with the present APC government, particularly at the national level. They are demonstrating also that they are fully satisfied with the performance of the present government in Sokoto State, led by Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal Mutawale Sokoto. And on this note, we promise you that if you support Atiku to become the president of this country, he will change that has failed. If you support us at the state level, we promise you that we will continue with the legacies of Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal. We will not only continue with that, but we will improve on that. We will do our best to see that our youth, our health facilities, our educational facilities are greatly improved, but all come out on the 11th of February to cast our votes for our President Atiku Abubakar. Thank you. Thank you very much, sir. Incoming Governor of Sokoto State. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, still harvesting goodwill messages in this very great rally. It is time to invite the national youth leader, Prince Suleiman Kadebe, to address this rally. Mutanen Sokoto yanzu za mu kira shugaban matasa na jam'iyya Kadebe Suleiman ya kawo maku jawabi. Yanzu za mu gayyaci mai girma shugaban matasan Najeriya na jam'iyyar PDP domin ya zo ya gabatar da jawabin shi tare da sauran matasan Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. PDP matasan jihar Sokoto, dole ne mu yi muku godiya bisa wannan kara da aka nuna mana a yau. Da farko zan fara da jinjina ga gwamnan jihar Sokoto bisa kyawawan ayyuka da yake a wannan jiha da kuma tafiya da yake da matasa. Muna godiya kwarai da gaske. Na biyu, jama'an jihar Sokoto, ga waɗanda suka sani sun sani, ga wanda ba su sani ba kuma yau za su sani. Alhaji Atiku Abubakar jika ne a wannan jiha wanda kakannin shi sun fito daga karamar hukumar Wurno. Idan kuka zaɓi Alhaji Atiku Abubakar, tamkar yadda kuka zaɓi Alhaji Shehu Shagari a
979. Irin ƙuri'ar da kuka bashi cikin kashi 100 kun bashi kashi 66. To muna fata ku ba Alhaji Atiku Abubakar kashi 90 in Allah ya so ya yarda. Na biyu zan yi amfani da wannan dama domin in roƙi arziki ga Alhaji Atiku Abubakar na wannan wasu abubuwa. Na farko muna so idan Allah ya ba mu dama muka ci zaɓe, muna so ka taimaka a yi wannan hanya da ta tashi daga jihar Sokoto ta je Gusau, daga Gusau ta ce Funtuwa, daga Funtuwa ta je Zaria. Idan aka yi mana wannan za mu yi godiya kwarai da gaske, kuma insha Allah za ka ga kara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. PDP! Thank you very much, National Youth Leader. PDP! We will now invite, on behalf of women of the PDP and women of Nigeria, the National Woman Leader, Professor Stella Efatu. Mutanen Sokoto yanzu za ku ji jawabi daga wurin shugaban mata na jam'iyya, Professor Stella Efatu. 2 minutes, ma'am. PDP! PDP! Power to the women! Sokoto! Sokoto! Nigeria! Nigeria! Sir Atiku! Sir Atiku! Sir Okowa! Sir Okowa! Nagwade! Sokoto women! Una dey here? Sokoto women! Are you here? I am here standing, calling on all women. The National Woman Leader right there giving her speech. We're also joined by the chairman of the PDP Presidential Campaign Council, the executive governor of Akwa Ibom State, Governor Udom Emmanuel. Now, one thing that I've noticed with Governor Udom Emmanuel in all of these rallies is that he's almost always saying the same thing, which is, well, the PDP, life was easier during the administration of the PDP at the federal level, and life is more difficult now, according to him, with the APC government. So I'm just going to be asking him a couple of questions. Governor Udom, it's nice to have you on Arise TV. All right, so tell me, we hear you saying a lot of things, negative things about the APC government, including the fact that dollar is on a high now, unlike what it was during the PDP government at the federal level. But tell us, why exactly should anyone vote the PDP? Well, let me correct one impression there. I've never said any negative thing about any government. You know, we are people that deal with figures. I'm only giving you statistics of what is going on in Nigeria today and what the present regime inherited in 2015. I'll take, for example, in 2015, a liter of petrol was 87 naira. And today, in my place, they are buying over 300 naira. A bag of rice was 8,000 naira. Today, a bag of rice is almost 50,000 naira. So these are clear indices of assessment. So it's not about any party, it's not about anybody, it's about Nigerians. Why are we here today? We are here for the common man. We are here for Nigerians. We are trying to let Nigerians know that we have good people that can actually turn things around from the present predicament of the poor man and the average man in this country to what we deserve. We don't deserve what we are going through in this country. Nigeria is so blessed by God. Nigeria has been blessed by God. So definitely, and anywhere you go to, people keep talking about leadership. I think we are here to provide that leadership. That's what I'm telling Nigerians. That give us 2 years, we'll turn things around for the better, and then we'll bring back the economy of this country to bounce. One thing I love about our campaign, we don't talk about anybody, we don't mention anybody's name on our campaign platform. We are not on character assassination, we are on issues. When you see people leaving the issues
leaving what they can do for Nigeria, leaving how they can bring Nigeria out of the present predicament, and attacking persons know that they don't have anything to offer for this country. And Nigerians should resist short leaders. They should not cast their vote for such leaders. They are coming for self-aggrandizement, that's all. They just are particular about themselves. But we, in PDP of today, under the leadership of our presidential candidate, we are out to redeem, to rescue, and to restore Nigeria. And that's the message. Governor Udom, unemployment is at an all-time high. There's poverty all over. The unemployment figures are at about 33% according to the NBS. But most importantly, what will your candidate do to end insurgency? Certainly, first of all, at this level, you start looking at what is he bringing in his manifesto. That manifesto is what would translate to our action plan. Today, look at his covenant with Nigeria. It touches all the key areas. And secondly, in this life, you follow the person on what the person is doing right now. Look at the quality of people who are following him. Take, for example, I could have been a chairman of Presidential Campaign Council if I've not read his blueprint, if I've not seen his manifesto, because I believe in performance. And today in this country, if you are counting governors who are delivered on dividends of democracy, certainly you mentioned Akwa Ibom governor. So there's no doubt about that. We don't act on what we say, we act on what we do. So if you ask, how will he do this? I rather refer you to what we've put across to Nigerians, our covenant with Nigerians, and then that will convince you that we have a blueprint. We are prepared for leadership, and we're not coming for leadership as just a matter of self-aggrandizement. I think that's the message I have. Thank you. Well, that is Governor Udom Emmanuel right there, the Executive Governor of Akwa Ibom State, who is also the Chairman of the Presidential Campaign Council. And one of the notable things about this campaign is that the campaign has a full representation of senators who have also joined, but right now I'm being joined by a former Senate President, Senator Bukola Saraki, who quickly joins me. He's also the former governor of Kwara State, who just quickly joins me. Good day, sir. How are you? Good, very well, very good. You've said quite a lot about Atiku Abubakar every time you're given an opportunity to speak. But really, what is your candidate going to do differently? I mean, the Labour Party is promising almost the same thing that your party is promising. The NMPP is also doing the same thing. And of course, APC is almost doing the same thing. So what is your candidate going to be doing differently? Our candidate is not promising the same thing. They're totally different. First of all, you need to talk about the level of experience our candidate is bringing to the field. He's the only one that has a national experience. He's been there before. He was head of Economic Council. It was at the period where the GDP was growing. There was an employment, exchange rate was stable. So he's coming up with a lot of things to do better. Secondly, he's the main one pushing for restructuring, how to make the country more efficient. He's also pushing for that there is need for us to be able to make the private sector more incentive. Yes, the other ones are talking about it, but they don't have the experience to do it. What I think I know he's the most prepared from day one to make this country better. That's the difference. You see, what we've gone through the last 7 years, we can't gamble again. We can't take chances. With all great respect to the others, it's a gamble. They have not been there. Yeah, there have been subnational leaders. I've been a subnational leader. But I know that the experience you have when you go at the national, for example, when I was president, gives you the experience for you to be able to oversee a country so diversified like Nigeria. So they are different in what they're doing. So that's a major difference what you're doing. So one of the challenges that Nigerians have with your party is the issue of internal party crisis. I mean, we're talking about the G5 governors going a different way from where your candidate is going. I mean, the elections in about 24 days. What are the chances of a likely reconciliation with the G5 governors? With 24 days, you look at the turnout here. Same in Zamfara, same in Kebbi. What the people here are turning out to say is, this is a party, this is a president that can lead us. Look at the crowd. We've been around here many times. The country has changed. The country has decided. The people in Zamfara, Kebbi, Sokoto, they have made up their mind.
They have gone through hell. They've gone through insecurity, unemployment. They have said it's time for PDP. They're not talking about those crises. They're talking about what's last life going to be better for them. What we're going to do now, a day is a long time in politics. They called that election today. I am confident we're going to win this election. But a day is a long time because the people are speaking. They're telling you this party today has failed. And we're a progressive country. Nobody rewards failure. And they've said, we want to look at the options. The options that are available between us, PDP, and maybe Labour. Labour is a gamble. They want a safe hand. They want somebody who's done it before, who can start from day one. And that is why I'm confident that PDP is our time. And so my question is about the chances of reconciliation with the G5 government. That is, the reconciliation is ongoing. I don't want to downplay what is key now is for us to address what the Nigerians need today. That is ongoing. You've heard some of them saying that they're not against PDP, they're not against PDP candidates. We're getting close. They promise they're going to support somebody. I'm confident by the time we go to that election, they will all be voting for Atiku Abubakar. Thank you so much. Well, former President of the Senate, Dr. Bukola Saraki, right here. Well, the campaign is heating up, and in a matter of minutes, I'm sure that the presidential candidate will be up on the podium telling these voters from Sokoto State what he's going to be bringing to the table and what he's going to be doing differently for Nigeria. Allah ya kara mishi girma da ɗaukaka ya samu nasara fiye da dukkan shugabannin da suka zo kafin yanzu. Allah ya muku albarka, Allah Ubangiji ya kai ku gidajenku lafiya, ya sanya ku tarar da iyalanku lafiya. PDP! 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 Atiku! 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 Allah ka ba mu sa'a, ka ba mu nasara, ka babban rabo. Jama'a a tafa wa ciyawominmu, a tafa musu. Ladies and gentlemen, a yanzu dai za mu kira madugu sarkin aiki, kutumandu aiki sai mai shi, na gaba ya yi gaba na baya. Za mu kira director general na wannan tafiyan gaba daya, gwamnan Sokoto, matawallin Sokoto, former speaker na House of Reps, chairman na gwamnonin Nigeria, chairman na gwamnonin PDP, matawallin duniya gaba daya, Tamuwa. Sai matawalle, sai matawalle. Sama Tawalla! 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 Mun gode. Jama'a duk mai son matawalle ya tafa mishi. Yanzu za mu saurari jawabi daga bakin wannan bawan Allah wanda katafila ma bata kai shi aiki ba. Mun gode, 'yan Sokoto sun ce suna matukan godiya. Na gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. PDP! 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 Nigeria! 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 Sokoto! 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 Allah ya ba mu nasara. Da girma shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa da ke iya ce hayu. Da girma ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasar gobe Allah ya yarda
wazirin Adamawa Atiku Abubakar GCON da iyalan shi Dr. Tiji Abubakar da Princess Rukayya Atiku Abubakar, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa kuma gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa na kowa, mai girma shugaban campaign na jam'iyyar PDP na wannan karo wato chairman kuma gwamnan Akwa Ibom gwamna Udom Emmanuel da gwamnonin jihar Taraba, gwamnan jihar Bayelsa, gwamnan jihar Edo da suke a nan, da girma tsohon mataimakin shugaban kasa Architect Namadi Sambo, sauran shugabanni gwamnoni tsohon chairmomi na jam'iyya, jama'a maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau a jihar Sokoto sai mu ƙara Allah godiya, kuma mu a madadin ni kaina da duk jagororin wannan tafiya a wannan jiha, ga mataimakin gwamna nan, ga ɗan takarar gwamna nan, ga sanata na gobe Allah ya dashi haɓu gwanda gobe, ga sanata Garba Ila gari a nan, ga former deputy governor Mutar Shehu Shagari a nan, engineer Bello Suleiman, DG na campaign Yusuf Suleiman, da duk shugabanninmu, ga kakakin majalisar dokoki da yan majalisar tarayya. Muna al'ummar jihar Sokoto godiya ga wannan kara da aka yi muna. Babu shakka kun nuna muna kauna da so. Abinda za mu ce kawai shine Allah ya saka da alheri. Bayan nan ranar zaɓe idan Allah ya kai mu a jihar Sokoto a matakin shugaban ƙasa wa za a zaɓa? Ban ji ba. A matakin gwamna wa za a zaɓa? Wa za a zaɓa a matakin gwamna? Wa za a zaɓa a matakin gwamna? Ta sauran 'yan takara na wannan jam'iyya. Ina tabbatar muku a al'ummar jihar Sokoto da cewa wazirin Adamawa in Allah ya bashi gwamnatin jihar gwamnatin Najeriya, gwamnatin al'ummar jihar Sokoto ce. Saboda haka kar a sa wasa, babu kasala, ranar zaɓe a fito a yi zaɓe zunzurutu, a ba da ƙuri'a wadda ba taɓa ba ko wadda takara ita ba a tarihin jihar Sokoto. Kuma da Allah alamu ya gwada haka. Muna tabbatar cewa in Allah ya yarda wazirin Adamawa shine shugaban ƙasa. Mai girma Mala Ubandoma in Allah ya yarda shine gwamnan jihar Sokoto. To mun gode kwarai da gaske. Distinguished ladies and gentlemen, I cannot thank you enough, the people of Sokoto State, for this honor done to us, we the family of PDP. We thank you very much, and rest assured that Waziri Adamawa is the most qualified, the most experienced, the most prepared candidate in this election. He has the experience, he has the character, he has the capacity, he has the competence, and by the grace of God, he shall deliver on all of his promises to recover Nigeria from insecurity, from poverty, from whatever malaise we are suffering at the moment. Rest assured the people of Sokoto State, by the time Waziri Atiku Abubakar become the president of Nigeria, May 29th, principally the issue of insecurity will be over. Thank you very much for your wonderful support, for your show of love to our candidate. God bless you. PDP! Nigeria! 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 Sokoto! 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 Assalamu alaikum. Jama'a a tafa wa matawalli a tafa mishi. Ba da bata lokaci ba za mu kawo ciyaman na tafiyan nan gaba daya, tafiyan Atiku Dokowa
shine chairman na Presidential Campaign Council, shine gwamnan Akwa Ibom, Governor Emmanuel Udo. PDP, PDP, Nigeria, Nigeria, Sokoto. Setambua, Your Excellency, the most qualified, the man who loves Nigeria most, the man who knows what to do with Nigeria, the man who has never been looking confused at any point in time, the most coordinated, the man with the highest capacity, the man we are proud to call our leader, Alhaji Atiku Abubakar. Your Excellency, our running mate to our presidential candidate, Dr. Ifeanyi Okowa. Let me recognize our chairman, all-round chairman, the DG, our chief host, the Metawale of Sokoto, and Tambua. Let me also recognize all the governors here present, all the former vice presidents, former senate presidents, all our chairmen, past, present, and the entire party structure, the youth, the women, the elders, the stakeholders of Sokoto State. You know, when we go to some places and the crowd is wonderful, we say it's wonderful. But when you come to Sokoto, it's more than wonderful. You say the crowd is too-darful. Demonstrates something very clearly, that the youths, the elders, the stakeholders of this seat of caliphate, it used to be the most peaceful of one of the states in this country. But today, it's a strange thing to hear of insecurity. Where you don't have peace, you can't have development. Where you don't have peace, people cannot think well. And we are coming today that one of the cardinal points, one of the major agenda of Atiku's campaign organization is we are telling you that our leader, the next president, has what it takes to provide you peace that has eluded you, to make sure he has unified this country. He has what it takes to take the youths back, to have what to eat, and to move them from the lower earth into the middle class. Today, we are aware of the suffering of the people. And if you look at his covenant with Nigeria, you know that this is a man who knows the way. This is a man who is ready to lead the way. This is the man who loves the people. This is the man who has the capacity. I'm proud to chair his campaign council because from the day I followed him till today, he doesn't mind the microphone on character assassination. He doesn't mind the microphone to tell the people about other people. He mounts the microphone to tell Nigerians that he has the solution to the problems. He has the solution to the education. He has the solution to health care. He has solution to security. He has solution to the economy of this country. He's the only man that will make sure the motorcycle that used to buy 80,000, today you are buying motorcycle for 700,000. That you will go back to the good old days. Who is that man? Who is that man? Who is that man? Which party? Which party? Say Nigeria! Say Nigeria! Sokoto! Sokoto! PDP! Jama'a atapa wa udom, atapa mashi. Yan Sokoto da yan PDP gaba daya kowa ya nemi na kusa da shi ya ba shi hannu ya ce mishi congratulation, muna da ɗan takarar shugaban ƙasa
wanda kararrawa bai aiki a cikin kwakwalwar shi hannun shi bai rawa kai wa dan wanka congratulations. Atiku is our candidate, congratulations. Congratulations. Dan takaranku kararrawa bai aiki a cikin kwakwalwar shi hannun shi bai rawa, kafa shi bai rawa, kwakwalwar shi bai rawa. Ku yi wa juna congratulations. Kuma abinda APC ta yi mana a ƙasar nan, shinkafa ta yi tsada, indomie ma yanzu ba za a iya siya ba. Dunkulen no yanzu ma ba a sa magi a cikin abinci. Daddawa ma an ƙara kudinta, gero an ƙara kudinta, dawa an ƙara kudinta, masara an ƙara kudinta, fetur an ƙara kudinta, komai ya yi tsada. Jama'an Sokoto ku yi wa APC Allah ya isa sau uku. Insha Allah wannan karin za a samu ci gaba, ba za mu ɓata lokaci ba. Yanzu za mu nemi mu kira wanda zai mana mataimakin shugaban ƙasa tun da aka fara kamfen din Kashim Shatima, GCOB shine Grand Commander of Bandits. Kashim Shatima tun da aka fara kamfen din APC wallahi bai taba magana a kamfen ba. A yau ko so ɗaya bai magana ba. Yanzu a za mu kira mataimakin shugaban ƙasar mu zai koya mishi yadda yake magana. In suka je next campaign ɗinsu shi ma ya samu ya yi magana. A tabawa kowa. Assalamu alaikum. I want to thank the people of Sokoto. Thank you so much. We are very happy with what we see here today. We have been in Sokoto in the last 3 days. But what we see today makes us so happy. We want to thank you for welcoming our presidential candidate and the next president of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Atiku Abubakar. We know hunger in the land, and we are not happy as a people. But God Nigeria, who will bring us out of the very bad days, who will bring us out of darkness and take us into the new Nigeria that we want. And that man is Atiku Abubakar. So it is important that you have come out to receive him, and it's important that you go out there. There are still many people at home who are not here. We must go out there to campaign that God has given us a candidate who will be president, and we need to go out there to support Alhaji Atiku Abubakar on February the 25th. And that same day, you assembly, because we want to have Sokoto in full, and we know that with the votes in Sokoto and the votes in Kano and the votes in Jigawa, Kaduna, Katsina, Kebbi and Zamfara, that is the vote for the Northwest. Once those numbers come, we have won the election. And we are hoping and praying to work very hard. I don't want anything, 5 million votes. Will you give us that vote? Will you give us that vote? Million. You want 2 million votes. Thank you so much. Thank you so much. So we thank you so much, and we know that our father,
Atiku Abubakar will bring us out of the very, very bad situation we have found ourselves. He will tackle the insecurity and bring peace. Make sure that our youth are supported and our women are supported to own businesses of their own. And he will do for you what no one else can do. The presidential candidate of our party is ready, he's experienced, and that is why I'm so happy as his vice presidential candidate to be chosen to support him. He is a good man, and I know that he means well for Nigeria. He's not a good man, I would have accepted it, but I'm so happy to be his presidential candidate because he loves Nigeria. He loves the youths, he loves the women, he loves the men, he loves our nation. And God has chosen him for a time such as this to deliver Nigeria from where Nigeria is today. Will you vote for him? Will you vote for him? Raise your hands if you vote for him. Nangode. Nangode Sose. Nangode. Jama'a a tafawa kowa. A wannan taron na yau, we have the governor of Taraba State. He will wave you now. Governor of Taraba State, thank you very much. We also have the governor of Bayelsa State here, the miracle governor of Bayelsa. We have here also the governor of Edo. Of course, Delta is here, Sokoto is here, and every other governor that is present. Yanzu, ba za mu bata lokacin ku ba. Jiya akwai wani ɗan takara a APC wanda yake sunan shi Tinubu ya je Akwa Ibom da zai yi magana sai ce wai su suka sa Atiku ya zama Senate President. Atiku ya taba Senate President a Nigeria. Wake irin wannan maganan? Wake irin wannan maganan? Kwana hudu da suka wuce ya ce wai Atiku shine gwamnan Anambra. Atiku shine gwamnan Anambra. Atiku shine gwamnan Anambra. Saboda haka Allah ya raba mu da mai gangadi. Allah ya raba mu da mai gangadi. Bata lokaci ba za mu kira national chairman ɗinmu former senate president za su zo zai zo ya mana magana, amma kafin ya iso nan dan Allah dan annabi kowa da yake kan wannan ya koma ƙasa. Yan sanda da Allah kusa kowa ya koma ƙasa gaba, apart from the governors dan Allah kowa ya koma ƙasa. Apart from the governors, please kowa ya koma ƙasa. Jama'a ku haɗa hannunku ku tabawa Dr. Senator Iyoja Ayu. PDP! PDP! Mutanen Sokoto! Assalamu alaikum mutanen Sokoto. Muna godiya wannan taro da ku yi yau. Ba mu taba yin irin wannan ba. Ku taba yau ba abin da zan fada. Saboda haka wannan wata mai zuwa ina roƙonku dukanku ku fita ne kawai, muna so ku fita da katin ku zo ku zaɓe sabon shugaban kasa wanda zai gina kasa. Kun san waye ne Sokoto. To yanzu dai zan yi aiki na ba Ubandoma tuta wanda zai fita
yi mun aiki yi fito da mutanen Sokoto ko ina izo ikarba tota wannan tota shine ya yi mun aiki. Thank you and God bless you all. Please, can we now go down, please? Please, let's all go down, please. Let's go down, all of us, please. Apart from the house, please, everybody go down. Please, everybody. Apart from the governors, everybody. Thank you very much. Please, everybody. Please, everybody. Please, go down, please, everybody, please. Thank you. Yanzu dai nan muna da MK, muna da mawaka suna nan, amma yanzu Naziru zai wakilce su duk za su zo fi mana waka. Kuna so ku ji wakan shi? Zo ka ba su wuta. PDP! Sai mun fata wuta. Wayo, no! Wayo kasar gadona, wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo kaina, Najeriya tushe na wayo. Ita tafiya kasar nan sai an sake zama APC mun kuma APC shi ne zai gyara ƙasa malam. Ga misal maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa malam. Na sanya zan tafiyar, ‘yan uwana sun ɗaura niyyar, sabon launin tafiyar, kai ne jigon gajiyar, kai ne jigon tafiyar. Allah ce kai kusa nesa, wani Allah, ka sanya kasar musu tafi zuwa Allah. Ita tafiyar, kasar yau, APC, mun kuma, ta kusan Atiku shi ne zai gyara ƙasa maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa Atiku shi ne zai gyara ƙasa. To jama'a mun gode dan Allah a yi wa Naziru
tafa mishi. Da Atiku ya fito yayi wani yanzu muku hannun shi na rawa. Duk ranar da APC suka zo campaign ku yi musu amala. PDP duk wanda yake so ya ji murya Atiku ya daga hannun shi sama. Mun gode Atiku ya fito ya zo da ɗan rakiya tsohon gwamnan Adamawa Bindo ya bar APC da Atiku ya koma PDP a tafa mashi. Akwai babban kamu da aka yi a Sokoto. Akwai babban ambasada wanda zai bar tsintsiya yana so ya kama leba. Zan ba national chairman yanzu zai karbe shi. Kasa mai jiran gado zai zo yi mana jawabi. National chairman. To jama'an yau mu karba babban mutum da ya dawo a PDP. Da shi ne ambassador na Jordan na Najeriya a Jordan. Ambassador Faruk ya ke gaskiya. Kun shi. Za ku karba shi ko? Ku taba mushi. Na gode muku da bashi. Nema shimba ishiga zaman lafiya namu. Mbashi ko? Mbashi. Oh, gashi ambassador. PDP Nigeria Sokoto ta kudu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma shugaban ƙasa mai jiran gado da yardar Allah, mai girma mataimakin shugaban ƙasa mai jiran gado da yardar Allah, mai girma shugaban jam'iyya, jagoranmu gwamnan jihar Sokoto, sauran jama'a maza da mata, assalamu alaikum. Abinda nake ƙara yi a nan shine in ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Kowa ya san waɗannan jagororin su suka assasa waccan jam'iyyar a 2014 kuma akan ƙimar su ne aka ba waccan jam'iyyar goyon baya a jihar. Saboda hangen ne a yau da yarda Allah, kamar yadda aka gani kakakin majalisar jihar Sokoto ya daɗe ya tafiya. Darakta General wanda ya muna kamfen da ɗan takarar mataimakin gwamna su ma sun tafi. Akwai 'yan majalisu, akwai tsaffin sanatoci, don haka muna ƙara kiran sauran jama'ar mu su biyo layi su ba wannan jam'iyya goyon baya. Wassalamu alaikum. PDP ce APC sai ku ce empty kowa ya tafi empty. APC yanzu za mu ba babanmu shugaban ƙasa bola, sunan shi ba bola bane, bola ne Atiku Abubakar. PDP jama'a Sokoto, PDP to a'udhu billahi min shugaban jam'iyya, gwamnoninmu, jagororin jam'iyyarmu, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
farko jama'an Sokoto ina so nauki wannan dama da Allah ya bani na dawo Sokoto wannan karo yi wa mutanen Sokoto jama'an Sokoto jaje waɗanda suka rasa rayukansu a cikin shekarun baya da suka wuce domin aiki ko kuma ɓarnan yan ta'adda. Allah ya gafarta musu. Amin. Baya ga haka jama'an Sokoto da kuma jama'an Najeriya ɗaya daga cikin al'auran da na ɗauka idan kun ba PDP goyon baya shine dawo da zaman lafiya. Za mu tabbatar da mun dawo da zaman lafiya yadda manoma, makiyaya, masana'anta, yan kasuwa, kowa da kowa zai harkar cikin lumana cikin zaman lafiya. Na biyu, na ɗauki alkawari za mu yi yaƙin. Shi yasa na ɗauki alkawari za mu fidda kuɗi dala 10,000 domin me? Domin mu bayan kasuwa matasanmu da matanmu jari domin su tabbatar da sun kori talauci a ƙasar nan. Zuwa idan Allah ya da za a gyara ta insha Allah. Alhamdulillah. Allah ya da. Ya kamata a lura Sokoto tana kan iyaka da waɗansu ƙasashe makwabtanmu. Na ɗauki alƙawari za mu buɗe boda. Za a buɗe boda. Za a buɗe boda domin mutanenmu da kuma ‘yan uwanmu da suke waɗansu ƙasashe mu dinga samun sana'o'i da kasuwanci tsakaninmu da su. Kuma gwamnatin PDP da za ta shigo za ta tabbatar da bayajin aiki da yan university. Wannan yaƙi da ake yi yadda yara ba su zuwa makaranta za mu ga ƙarshen shi insha Allah. Manomanmu, makiyayan alƙawarin da muka yi shine za mu ba ku jari noma domin ku tabbatar da kun ci gaba da sana'arku domin da zaran an dawo da zaman lafiya shi kenan sai kuma aikin noma sai kuma kasuwanci da sauransu ko ba haka ba haka ne to jama'an Sokoto ina so ku ansa idan na tambaye ku Sokoto Sokoto sewa Atiku Sokoto sewa Sokoto sewa Najeriya fa Najeriya fa Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara Allah ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yes. Let me repeat my address in brief in English. First of all, I commiserated with the people of Sokoto for the lives lost in the recent past as a result of bandits' activities in this part of the country. Secondly, I reminded the people of Sokoto on my 5-point program. One of it is the restoration of peace through improved security. We intend to put more boots on the ground, equip our men, and also work with the state government to see we will have state police. This will definitely bring about law and order so that our economy can begin to pick, particularly agriculture. Sokoto being a bastion of agricultural economy. To make sure the road construction that has been awarded from here to Gusau to Funtua and Zaria, this road is constructed and implemented. We also promise to reopen our borders with our international neighbors. These are some of the brief promises
I have made to the people of Sokoto and to the people of Nigeria. I thank you very much indeed, and God bless you all. Thanks a lot. National anthem. National anthem.